Ndikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndiponso tafikanso ndi programu ina ya Times Exclusive pano pa Times Television TTV kwa ena amene mukuonera makanema anu komanso Times Radio amene mukuimvera pa wireless imeneyi osayiwala anzathu ena amene matsatira programu imeneyi kudzera pa Facebook page Times 360 Malawi. Dzina langa ndine Wanderer Msisia ndipo programu imeneyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khalani pompo. They say blood is thicker than water. Reality tells us that even family lets one down sometimes. We still have to face the harsh weather as individuals. We say Rainbow Weather Shield paint is thicker than blood. The paint endures the hottest of days, the heaviest of rains, the dustiest of seasons, and the windiest of nights. Not even the toughest molds can stand this hero of a paint. Rainbow Weather Shield, family and true friend that sees no weather. Rainbow Paints, peace of mind, part of the deal. So pano ndati ndikuoneseni alendo athu. Alendo athu mu programu ya lero ndi Bambo Gift Trapence amene ndi wapampando abungwe la Human Rights Defenders Coalition kapena kuti HRDC. Ndakulandirani tu Bambo Trapence. Ziko kwambiri parenga kanthawi. Yes. Tisanayankhulani chifukwa chake tina kusakani kuti tikupezeni chifukwa chokuti amalawi akuyankhula zambiri kunjaku. Nde inu okhala bungwe limodzi limene limachita defend maufulu anthu timafuna kuti tizafunse kuti nkhani zimene zikufikani ngati zikufikani mukupanga bwanji. Atrapence boma lilipo panoli ladusa theka la chaka pano likulowa theka lina la chaka kuti akhale ali mu chaka chawo choyamba. Zinthu zikuyenda bwanji pa ground kutengera pamene tinayambira anthu atalowa amene wachiyembekezo cha anthu ndi mmene zikukhalira zinthu pa ground. Atrapence choyamba thokoze kuti tini mpata ofuna kuti tilankhule chabwino. Tikamalankhula ndithu timafuna zinena chilungamo chimene chili pa ground pamene zimene zikuchitika pa ground. Ine ndithu ndifuna nenene chilungamo wina aliyense amene mwina akutsutsana nane akafunse anthu amene ndithu ali kumudzi amene ali mtawuni amene akuona zinthu mene zikuyendera. Ndinene pano kuti mwafunsa Malawi. Amalawi ambiri mbokhumudwa ndi mene zinthu zikuyendera. Chabwino. Pali Amalawi akumudzi komanso ndithu Amalawi antawuni. Amalawi ambiri amene ndithu akhala akutipeza kudandaula kuti zinthu mene zikuyendera panopa zikuoneka kuti tilibe clear direction, tilibe tsogolo lenileni limene mwina mungaloze kuti boma eli lupanga chakuti. Pali anthuso even akuchipani amu Tosa Alliance azipani zonse mene ali mu Tosa Alliance ngakhale ma followers awo ndithu akumabwera kumadandaula kuti mene tikuonera zinthuzi khangati kuti taluza direction. Nkhani mwina yatonse ija mwina yakhala yakuti mwina sitonse so philosophy mene amanena zija mwina boma ndi latoka osati mwina latonse. Ndiye izi ndi zimene Amalawi akukamba pa ground. Ndifuna sa president kuti amve kuti zinthu pa ground Amalawi kudandaula kuti mukamacheza nawo akamakupezani nkubwera makamaka akamati mwina direction sikuoneka akuti pakuvuta ndi pati komanso akonze pati kuti Amalawiwo ayambeso mwina kukondwera nawo anthu amene anawasankha. Pali nkhani zingapo zimene mwina anganene kamene angapange. Analonjeza ndithu zinthu zosiyanasiyana imene amapanga makampeni. Mbuyomo ndi Amalawi akunena kuti pali anyamata ndithu anthu ambirimbiri boma ndithu linali ndithu ndi support from the ground amene amapita nawo onse osati kuti onse amafuna kuti mwina lembedwe ntchito komano amafuna aone zinthu kuti zasintha
zikomere anthu osauka, zikomere anthu amene sali ntchito, zikomere ndithu achinyamata kaya akulu, zikomere wina aliyense ngati Malawi. Pali nkhani ya maloni, ndikambe pano nkhani ya maloni, pali achinyamata ambiri, azimayi ambiri amene ndithu ali ndikuthekera kuti mwina atapasako mpamba akhoza ndithu Amalawi kuona kusintha. Komano chiyambire pano mwina sangaloze mwina munthu mmodzi amene apasidwa mwina ngongole yoti mwina Amalawi athe kuthamanga kuti mwina athe kupanga timageni ilo ndito. Tili mu nthawi ya COVID, Amalawi ambiri ndithu akuvutika, alibe cushion. Komano tikakamba nkhani ya maloni mpaka panopa ndithu Amalawi akumanena kuti mwina za maloni izo zimene apanga mwina ngosintha dzina, koma kuti mwina apatse anthu ngongole izo ndithu sanapange. Ndiye chachikulu chimene chakhala chikuchitika, ngakhalenso nkhani ya ntchito zimene 1 million jobs pali anthu ambiri amene ndithu akudandaula. Ndiye tikaunika zinthu zimene anapanga promise, nkusakuona inu kuti mwina chakaso chikhuza kutha mwina zinthu ngati zimenezi osachitika. Chachikulu imene chakhala chikuchitika njakuti boma ili ndithu ikukhala very slow, kangati pali anthu ena ake mwina ali pakona pena pake amene akupanga control a president, kuti mwina president sakudziwa zimene zikuchitika background. Ndiye tikunena kuti nthawi yakwana kuti mwina boma ili ndithu limve zodandaula za Amalawi, chifukwa Amalawi una amene anavutika mapita m'misewu, Amalawi una amene anavutika kukavota kuti asankhe atsogoleri oti akhoza ndithu kupanga zimene Amalawi akufuna, komanso zimene zingathandize Amalawi. Ngakhalenso nkhani ya chitukuko, Amalawi akudikira kuti mwina boma likhale ndi clear direction, kuti mwina zinthu zikuluzikulu zimene tingaloze kuti boma ndithu agenda yawo kaya ndi za misewu, agenda yawo ya misewu ndi yakuti kaya ndi za agriculture, agenda yawo beyond IAP izogawa mafertilizer kaya kugulisa mbewu mochipa. Komano akhale ndi clear agenda yoti ikhoza kubweretsa chitukuko mdziko muno, even kupanga improve economy yathu mdziko muno. Komano mukaonetsetsa panopa sitingaloze kuti mwina boma ili zimene likufuna lipange ndi zakuti big projects that can have a big impact, kuti wina aliyense ndithu kuona kuti boma ili ndithu nkhani ya chitukuko ikupanga zakuti. Ndiye Amalawi ndithu kulira kwawo nkumeneko kuti mwina anthu ankhala ngati kuti mwina angogona. Chabwino mwakambapo kuti ngati president amve adalankhulapo atatuluka kuzakambapo za muliro wa COVID, kunena kuti mmene uchitira muliro wa COVID wachita affect zinthu mmene mwina ankayembekezera kuti zikhalira. Ndiye anthu asayembekezere kuti mwina ma promises onse amene ankayankhulidwa nthawi ya kampeni akhala mmene ankakonzera, chifukwa chokuti muliriwo wasintha zinthu pa ground. Nkulondola kuyankhula choncho kuchokera kwa president. Ineyo ndikuona ngati president anajamfumira kunena zimenezi, chifukwa kuti tisabisalire ku COVID kuti sapange zinthu zina. Tili ndi budget imene ikuyang'ana madera osiyanasiyana. Ndiye tinganena kuti budget yonse ndikuti tisiya tiyang'ana mwina zonse ndalama zonse zipite ku COVID. Tili ndi crisis zoona, komano sikuti dziko lima. What if COVID ikhalapo kwa chaka kapena zaka ziwiri, ndiye kuti tisiya kupanga china chilichonse. Chachikulu ndi chakuti ngati dziko ndithu tiyenera kuunika bwinobwino ndondomeko wathu wazachuma kuti ni muliri imene tili nawo tingataniso kuti tipange zinthu zina ndi zina zimene tinapromesa Amalawi. Mayiko ena akuluakulu amene ali affected sikuti asiya china chilichonse makamaka mankhani za chitukuko. Ifeyo tikufuna kuti chitukuko ndithu chipitilire, komano tikathamangira ngati atsogoleri kunena kuti sitipanga zitukuko zina chifukwa cha COVID, Amalawi ationa ngati kuti mwina tikubisala. Mbuyomo tinalinso ndi nkhani ngati zomwezo, nkhani ya zachisankho. Anthu amanena kuti anthu akubweretsa lockdown chifukwa kuti afuna athawe chisankho sachitike. Ndi chimodzimodzinso panopa Amalawi ena ndithu akunena kuti president mwina akunena izi afuna athawe zimene mwina akukanika kuti apange zimene analonjeza Amalawi, nkhani ya ngongole, nkhani ya zintchito, komanso ni nkhani za zitukuko zosiyanasiyana. Ndi mmene mukuyankhulira papamu kuti COVID idalipo tisadaponye masankho pa June 23,
boma limene nalipolo linkakamba kuti mwina tichite lockdown, amalawi akhoza kufa, amalawi ena amati ayi kukhala ngati zimenezo amafuna kuthawa chisankho mpaka na chisankho chidachitika tili munyengo ya covid, boma la Nyuwani linalo tili munyengo ya covid, likulamula tili munyengo ya covid. Nde akamala nkhula nkhani ya covid kuphatikizapo ndi mmene ikuchitira affect zinthu, mukuona ngati balance yake atrapezi zikhala yotani kuti zomwe afuna kuti analonjezazo anene, koma ngati pali zina zimene zikuchitidwa affect ndi covid zonso anene, kusiyana ndi kuti mwina kungonena kuti tisayembekezere zina popanda kuzinena kuti zinthu zake ndi zitizo without being clear kuti kodi what are the things zimene zinalonjezedwa mu manifesto, zimene zinalonjezedwa pa campaign polankhula zimene zapangidwa affect directly ndi covid zokuti amalawi asaziyembekezere kuti zapangidwa cancel kapena zili delayed. Nkhani yoyamba imene malivuta ngati atsogoleri ni nkhani ya accountability. Mbuyomu anthu anapereka ndalama za nkhani kupita ku covid, mabiliyoni ndithu anapita, komano kuti mutsate ndalamazo ena anadyapo. Kunatuluka ripoti ya ku Ombudsman Office imene ndithu imaonesa kuti anthu amangotenga ma allowance. Chimodzimodzi panopa amalawi ena ndithu ndathokoza amalawi kuti amalawi adzuka. Tifunanso tione anthu ena odzuka mzipani chifukwa anthu amalira mzipani mukuti akuponderezedwa. Ndiye ntchito yayikulu imene munasayatsala ndiyoti anthu amene ali maudindo mzipani azikhalanso ndithu amasomphenya atcheru kuti azipanga question zinthu zimene zochitika mzipani mwawo. Makamba ndithu nkhani yoti mbuyo munapereka ndalama zinadyedwa anatenga ma allowance. Ndiye amalawi akudikirira panopa kwaperekedwa 17 billion. Ni ndalama ndithu zoti zikhoza kupulumutsa miyoyo ya Malawi. Komano chachikulu chimene chenera kuchitika ndi chakuti pakhale ndondomeko yoyenera oti akhazikitse kuti ndalama ina iliyonse imene ikugwiritsidwa ntchito tilondoloze, chifukwa timapezeka kuti mwina ma priorities amene timayika mwina amativuta kuti mwina tigwiritse ntchito ndalama zimene zimoyenera. Tikudziwa ma areas ndithu kuzipatala, tikudziwa ma areas amene alofunika kwambiri oti mwina tiyike ndalama oti mwina tipulumutse miyoyo ya Malawi. Nkhani ya ma allowance ndithu mwina tiyike pambali, tiyeni ndithu ipange prioritize zinthu zenizeni, the key issues tikudziwa kuti tikapanga chakuti ndithu tiseva miyoyo ya Malawi. Komano most of the time anthu amayika ma activities ongofuna ngoadyera ndalama Malawi. Komano tikudziwa kuti tiseve miyoyo ya Malawi mwina tikufunika oxygen mzipatalamo ndithu tikufuna ndithu anthu akuntchito amene akugwira ntchito zopulumutsa Malawi ndalama zokwanira zimene zachitika pakati pa ndithu ngati kukhazikitsa ndithu malo osiyanasiyana abwino oti munthu akapita ku chipatala saone ngati kuti is a death sentence, komano ku chipatala kwaone ndithu kuli clean bwino, mabedi abwino, ndi ndithu ma oxygen akupezeka chani. It's not a death sentence, komano tikugwiritsa ntchito ndalama moyenera. Ndiye chimene ngapempha ndi chakuti ndalama zimene tapezazi tiyeni ndithu tizipange prioritize moyenera, komanso tizigwiritse ntchito moyenera. Amalawi aone kuti ndalama zathu zagwira ntchito mwakuti. Pakutero sizikutanthauza kuti tiwalenso zinthu zina zimene ndithu tinapromesa Amalawi. Ntchito zina ndithu tiyeni ndithu tigwire. Tinalemba ndithu nduna zosiyanasiyana zimene tinazilemba sikuti zasiya ntchito wina ale hazigwira za covid. Tiyeninso nduna zinazo ndithu zigwire ntchito zimene zinalembedwera. Mbuyo mupaja president ana yakuti panga assess mpaka pano waina fetu kudikirirabe kuti tione report yofuna kwapanga assess. Ndimadinzifusa pamenepo atrapensi kuti president ananena kuti pena Malawi fiti makhanga kuti talezera nazo ndalezi. We are so obsessed malingana ndi mawu amene agwisa ntchito with politics kuti even in nthawi ya national crisis anthu tukambira nabe za ndale kumana kuti yayi kodi mesa mati mupanga assessment pamene akuti nthawi inoyo mwina si nthawi yomakamba za assessment tili ndi mavuto akuluakulu a covid Amalawi akutaya miyoyo yawo. Kulankhula bwino choncho kunena choncho kuti sakhale kuti mwina tiziyang'ana zinthu zina padakali pano maso athu onse mwina akhale ku covid. Apo mwina president ukhoza kusiyana nawo mwina maganizidwe chifukwa chakuti even assessment yo timpangaso assess nduna wa health kuti kodi akupanga manage bwanji pandemic imene ili nayo. Ndiye sikuti silipanga assess anthu
ndithu tipanga assess ngati ni ndalama zoteteza miyoyo ya Malawi ku Ministry of Health. Malawi ndithu anudi ndi wakulu wopanga assess kuti zinthu zikuyenda bwino kapena sizikuyenda bwino. Ndiye pano sitinganene kuti sitiapangaso assess anthu amene atigwirira ntchito mbuyomo pamene tinapanga promise Malawi tikatero ndithu apo tikulapa. Ndiye nkhani assessment ndithu is an ongoing issue. Ntchito imene akugwira kani za COVID kani zotani ndithu ayenera ndithu pangidwa assess. Chifukwa analembedwa ndi Malawi ni misonkho ya Malawi. Komanso president analonjeza Malawi actually analonjeza kalekale December ndi anthu January watha amana ngati kuti mwina report yo president ndithu ayiulusa chifukwa mbuyomo anena kuti mwina December nangasana nena kuti December ndi report mwina ituluka January koma pano patalowa February ndengati Malawi tikudikirirabe kuti tione report yokuti kodi nduna zikugwira bwanji ntchito. Ine pamene ndifuna mwina ndifunse kuti ndimvesese bwinobwino ndipo kuti uku kuli COVID imene aliyesa kuiona zimene kuchita sizikutengeranso kuti munthu wina wake amuze nzake zimene COVID ikuchita. Uku kuli zinthu zina zimene anthu akuyembekezera boma kuti lizipangabe COVID or no COVID. Ndikuti zimezi tizibalance bwanji kuti pamene tikuyang'ana COVID tiziwenso kuti pali zinthu zina zokuti mwina sizingasiye kapena pali zinthu zina zokuti anthu tivomerezedi kuti sizingayende meti maganizira. Balance atrapezi ili pati. Tikamakamba nkhani ya miliri mbuyomo ndithu takha tindi mpaka panopa nini muliri wa HIV. Sikuti anthu anasiya zili kukozina chifukwa kuti mwina kuli muliri koma kutengera mwina muliri wa COVID imene kupanga imene ndithu tikunena kuti ndimene tikunena kuti we balance up timati mainstreaming chifukwa matenda amene akhoza kukhala mpaka mwakanthawi sikuti atha lero ndi lero chifukwa kubwera ndithu nkhani akatemera ndi zina zoterozo. Koma ndikunena kuti tikamapanga nkhani ndithu ya COVID sikuti anthu sakudwala malaria, sikuti anthu sakudwala matenda ena osiyanasiyana. Tikamakamba funding yopita ku COVID sikuti tisiyeso zina zimene tikupanga ngati kupanga support mankhwala osiyanasiyana kupita mzipatala. Sikuti tikamakamba nkhani ya COVID sikuti tisiye nkhani ya misewu. Sikuti so tisiye zinthu zina ndi zina. Ndiye chimene tikunena chakuti ngati boma nayo ndi budget. Mbuyo ndithu tapanga budget anapanga pasi kusogolo kuti mamva kuti kufuna kukhala budget review. Ndiye nkhani ngati zopanga balance zimabwera nkhani ngati zimenezo kuti kwaperekedwa 7 billion yoti ithandizire kuteteza miyoyo ya Malawi. Ndiye ngati boma ndimene tikubwera ndi reviews kuti how are we going to balance in terms of supporting also the other activities. Chifukwa yake ndithu anthu amanena kuti mukamagwira ntchito kuti muziteteza bwanji. Ena amapanga ma shift, ena sakupita kumene, ena amagwira ntchito kudzera njira zosiyanasiyana. Ndiye tikunena kuti nkhani ya COVID isapangisenso kuti mwina we should curtail other essential services that we are supposed to do as a country. Ndiye chifukwa yake tikunena pano kuti president sikuti ayimisiretu china chilichonse matione kuti kodi ngati boma lipitirira bwanji kuyenda bwino. Chifukwa mene zikuchitira tikhoza kunena kuti mwina misonkho samatolera ndiye kuti boma ndithu ligwa chifukwa kuti sapanga ndithu satolera misonkho yoti ayendesere dziko lino. Komano ngati boma ndithu liyenera ndithu lipite pasogolo komanso kulimbikitsa kuti COVID ndithu mafigures atsike. Nkhani imene imatuluka pafupi zokhuza boma limene lilipoli ndi kuchita zinthu mochedwa mwanenaponso iyoyo kuti bomali ndila chidodo. Nkhani ina ndi yokhaso adayinena okha ndiyoti achosemo zinthu zina zimene zingasokoneze kuti ayambeso matsopano cleaning of the rubble kuti padali zinthu za tagumula nde sitingambe kumanga zidakalipompo zimene zikuoneka kuti mwina sakuziwa kuti achita bwanji clean rubble imeneyi chifukwa ambiri akuona kuti mwina chimene chidasintha ndi president ndi nduna zace. Kodi chikumavuta ndi chani kuti anthu amene wawa ayende msangamsanga amene akuyembekezera wina aliyense atrapezi? Mwina ndikambepo zinthu ziwiri. Choyamba mwina ndinene kuti vuto sikuti ndi DPP, kuti DPP ili madera kaya onse komano ifeyo ngati amaufulu timanena kuti wina aliyense andi ufulu
olembedwa ntchito ngati Malawi. Koma awo amene amasokoneza, awo amene ndithu amaba ndalama za Malawi ene ndithu kuchotsedwa. Ndiye vuto lalikulu ndirakuti atenga nthawi likutha chaka akwadziwa kuti amasokoneza ndi uyo analibe ma interest a Malawi. Awo amene amaba mpaka pano ndithu akudyererabe ndalama za Malawi izo anazidya kale mwana akupitiriza kudyerera. Ndiye Amalawi ndithu ambiri akudaba kuti esa manena kuti anthu andithu amene ali kusokoneza kayendesedwe kaboma akhala kusokoneza mbuyo ti auza kuti yayi nthawi yakwana ino ndithu zipitani. Tilembe Amalawi otakhoza ndithu kuyendesa bwino ntchito za boma. Koma mpaka pano ndithu zikuoneka kuti sizikuyenda. Pali anthu ena amene akugona ndinene choncho. Zikuchera yonchi pali anthu ena ndithu amene mukwaziwa akugona pa ntchito zawo. Amalawi akwadziwa ndasire Amalawi kuti mwina akwadziwa chwa akhala kumanena adiso iwo mwina akuzidziwa chwa tikamakamba nkhani ngati zimenezi ndithu pali anthu ena amene ali key kuti abange deliver kuti zinthu chilichonse ndithu chiyene. Ndiye pali kagulu kena kamene kakugona mwina ndi kamene kakuzoona kali ndi mphamvu kwambiri ndi kamene ndithu kakulepheresa zinthu kuti ziyende bwino mdziko muno. Ndiye ngati sitizibwera kunena kuti kagulu kamene kakugona aka ndi aka tikuyembekezera kuti ngati akuziziwa okha sakuzizimuka kuti ayambe kugwira ntchito zisintha pati zisintha liti. Ifeyo nsifika kaiti kunena pano kuti iwo amve chifukwa ndani sindiachula chifukwa ifeyo ngati HRDC tifuna tikumane ndi president komanso tifuna ndithu talembera president kuti Amalawi akunena kuti boma lanuli akusokoneza ndi uyo ndi uyo mwalankhule ngati sasintha achotseni. Zimene zimupanga liti ifeyo ndithu tipanga wika Amawa chifukwa mbali inaso to anthu akuti tu ino HRDC mukunena anzanu kuti akugona ati nanso mukugona chifukwa choti mbuyomo inu mudali voko Amalawi akangokhala kuti adandaula manyamuka inu kupita pansewu kukhala mbali imodzi ya Amalawi kudandaula pano pamangokhala ati olodemo simungapange chifukwa muli mbali imodzi ya kuboma kunanunso kuti mkhangati kumene kumakhala pansi mukudya nawo aboma. Ndauza Malawi pano kuti inenso ni Malawi zimandikhudza chifukwa ndithu takhala tikuyenda misewu ndi Amalawi ambiri. Amalawi avutika kwa nthawi yayitali chifukwa ndikulankhula pano kuti zinthu sizikuyenda bwino. Ikakhala nkhani ya mademo tinanena kale kuti mademo tikhoza kupanga mawa komano nkhani ndi yakuti ndi COVID imene ndithu ali pakati pathu. Ndiye sitingayuze njira zimene timayuza poyamba paja ateni kunsewu pakutero COVID dai ilipo mademo aja machitika mu June aja amene aja akaena mu May muja ndoti COVID idafika kuno Marichi nkumafuna kuti mpaka na pangie makulu lockdown inu ndikumapanga mademo leloli ma COVID ja yasandukano yosapangida mademo chifukwa choti pali tonse government sindikutero. Mwina muziwe kuti the strain COVID amene yanali nthawi imene yani pano even ma figures ndi anthu ndithu zinthu zosiyana. Ndiye ifeyo ngati amaufulu ndithu sikuti tikuwakaneza Malawi kupita kunsewu. Ndikhuza kuyitanisa mademo even mawa komano sitikufunanso kwayika pa chiopsezo Amalawi. Mademo ndithu alipo ndosayamba actually mukanifuza zimandiwawa chifukwa chakuti anthu akuona ngati kuti enafe tinalowa nawo boma. Ifeyo tinalowa boma la Malawi. Ifeyo tili gulu la Malawi ndithu timalimbiki. Ifeyo we are pro citizens as HRDC. Sitinasinthe actually sitizasintha. Ifeyo ndithu aninveste pano ifeyo ina kuti munalowa nakafuna udindo mwene nakapita kale ku embassy. Kudabwira kamwaika kuti muthawira ku embassy ngapite ine ndine nakafuna ndakatha kupita mwana kakapempha osaliso nakatha kupita ndidi kuthekera ntafuna antambo sawo nda minister koma ineyo ngati nzika komanso ngati munthu zandale panopa si mbali yanga ineyo ndimasangala ni ntchito imene ndikugwira ndikufuna ndithu ndipange save Malawi vandatsimikizira Malawi kuti HRDC ilipo. Actually timakhala ni ndondomeko kuti mapanga strategic plan yathu khala pheo ndikuti timapanga strategic plan yathu for 5 years kuti tigwira bwanji ntchito for the next 5 years. Chifukwa yake ndithu the past 3 months we are concentrating on developing our strategic plan. Tamaliza tipanga launch posachedwa apa kuti kupita chisogolo tigwira bwanji ntchito nanga si mbuyomu anthu amadiziwa ifa ya mademo komano ngati institution sikuti ifeyo ntchito yogwira ndi mademoka tini ntchito zambirimbiri zimene ndithu tikhoza kugwira ngati HRDC. Ndiye timaunika ndithu mbali zosiyanasiyana zoti ndithu digwire
mothandiza kuti tithandizane ndi Amalawi kuti tingakweze bwanji dzikoli. Ndengati simungapange mademo chifukwa chokuti kuli COVID, which is true, alisa kudziwa simungayike dala miyo ya Malawi pa chiopsezo kuti akakumana gulu. Nde muzipanga bwanji ngenji boma ndicho linga chokuti ngati zalephera zongokambira nazi mwaonese kuti Amalawi ngokwiya kopanda kuyenda kunsewu ndizofuna kufuna Amalawizo zichitike kuti anthu amvesese kuti Amalawi kunjako ngodandaula ngokhumudwa chifukwa simupanga zinthu mmene mudalonjezera popanda mademo. Chifukwa yake ndithu nanena pano kuti tikwalembera president fati kumayena tiauze mavuto onse amene akupana ndi Amalawi sitibisa sitikabisira kaza kuti tikauza ndithu kuti Amalawi akufuna zakuti zimene sizochitika afuna ndithu zinthu zimene zichitike zikakanika kupanga zimenezo ifeyo ndithu Amalawi tizafunsa so timafunsa Amalawi amatiuza kuti pano pamene zafika tendipanga zakuti ndife tipanga. Mugonera Times exclusive pano pa Times Television kapena kuti TTV kwa ino amene mukuonera makanema anu komanso mukumvera program yomweyi pa Times Radio inoyo amene mukumvera pa wireless komanso amene mukuitsatira ziko lonse lapansi pa Facebook page yathu ndi Times 360 Malawi ndikucheza ndi bambo Gift Trappens amene ndi apampando abungwe la HRDC. Program imeneyi makufikani ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints Khalani Pompo. How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3, 4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining, because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Ndikulandireni ku gawo la chiwiri la program yathu ya Times exclusive pano pa Times Television TTV komanso pa Times Radio komanso pa Times 360 Malawi Facebook page ndikucheza ndi bambo Gift Trappens amene ndi apampando abungwe la HRDC. Trappens tisanapite ku break timakamba kuti kodi ngati sitingapange mademo zinthu muzipanga bwanji ndi mwanenapo kuti yayi kulembera makalata kwa president komanso kafunsa Malawi ene ache kuti kodi mavuto awo amene akudandaula angankhidwe bwanji. Mbali ina imene takhala tikukuonani mwakhala muli active chibwerere ni boma limene la tonse imene ndiyo siyana nako nimene mapangira ndi boma la mbuyo lija idali kulembera bungwe lofufuza komanso kuthana ndi ziphuphu la ACB. Kumauza mukakhala kuti mwatolera information imene muganiza kuti padachitika zakatangale zachinyengo zinthu sizinaende bwino mumauza amene aja. Iwo aja anakhala kukuyankhanipo zina tinaona yambako mukhutisidwa kuti zimene mukufuna zitamachitika ndi ntchito imene mudatenga ya sinakhuti wacha zikuyenda bwino. Choyamba titire kuti situkhulisidwa chifukwa chakuti pali milandu yambirimbiri imene mwina inakafufuzidwa komanso milandu yoti inakatengedwa khoti komanso milandu ina ndithu iyi khoti kumene boma masiku ambuyomo linalengeza kuti layika ndrama za nkhaninkhani cholinga choti mabungwe ngati la ICP ngakhale anzathu a Director of Public Prosecution DPP mothandizana ndi apolisi kuti athe kugwira ntchito ndithu ya nkhani zimenezi kuti zifulumire komanso kuti mwina zipangidwe conclude mwachangu. Masiku ambuyo monso panali ndithu nkhani yoti mwina kukhazikisidwe ma special courts kuti makhoti apadera kuti athe ndithu kumamva nkhani zimenezi mwachangu. Yo mukaonetsetsa ndithu ni ndalama za nkhaninkhani zimene Amalawi aluza kudzera ndithu kubedwa mwachinyengo kosiyanasiyana kumene
ndithu nkhanizi zimapereka. Ndiye tinene pano kuti ngati nzika komanso amalawi akhala ndithu akudandaula kuti nkhanizi ndithu sakuona tsogolo lake abwinobwino chifukwa ndithu zinthu zikuchedwa. Amene akuchedwesa ndithu ndi mabungwe amene ali ndi udindo oti athe kutengera nkhani zimenezi kuti zipangidwe conclude. Ndi oyamba da ICB masiku ambuyo mu ndithu kuli amatemba anatilembera ndithu kalata kuti pasa time frame kuti nkhani yakuti yakunokuma kaya yakumera izamaliza by mwina August, by October, by November. Actually nkhani zimene tinapereka ifeyo ngati HRDC ndithu pane makesi opitirira 20 kumanatuza kuti by November everything will be concluded ndi my investigations. Kumano kunabweraso ziphinjo pakatipa amatemba ndithu sanapange renew contract ya pali mabungwe osiyanasiyana ngakhale simadona anena kuti yayi tilembe nsanga ndithu director kuti ntchito zisaime ku ACB. Ndiye ifenso china chimene tikudikira nchakuti alembe nsanga ndithu mtsogoleri wa ku ACB cholinga chakuti ntchitozo ndithu zisaime. Tachedwa kale anthu akukwawa ndithu zimene ziliso ngati matresa atonse government kuti imachedwa pa zinthu. Ndiye sili lodabwaso kuti muli nthambi zina za boma zikupangaso ndithu kukwawa ngati boma imene likukwawira. Ndiye chimene nganene pano nchakuti ifeyo ndife okhumudwa kuti ACB sikupanga ndithu ntchito yake kuti ithamangise milandu yosiyanasiyana imene amalawi akufuna aone tsogolo lake. Ndiye mupangapo chani chifukwa chokuti cholinga chanu chinali chokuti mukanena choncho anthu azitha kuona kuti chabwino tafufuza kuchoka apa ukathera apa zoona zake ndi za Malawi onse nkumaziona mutani atrapenzi ndi bungwe lanu a HRDC za chidodo. Tanena kale kuti ifeyo tikukonza kuti tikumanda president iyi ni nkhani imodzi imene tifuna tiauze kuti nkhani ya ACB ni nkhani imodzi imene munalonjeza boma lanu kuti ndithu nkhani yakatangale muyipitisa ndithu patsogolo kuti zizioneka ACB kuti ikugwira ntchito komanso kuti ikulimbikisa kuthesa katangale. Ndiye ni nkhani imodzi imene tipite kwa president tikambirane nawo chifukwa kutsogolo kumatimeta mwaja ndithu abwera chabwino. Ndeno mupitiriza kufufuza kununkhiza kuti mukapeza kuti pena pake padachitika zosakhala bwino nkumakanena abe potengera kuti mina kumbuyoko sizikuyenda amene mukuganizira mwina mwagwamphai. Ifeyo tinene pano sinagwamphai. Mwina mbuyo anthu amaona ngati kuti tikupanga kwambiri focus nthawi ya DPP komano ndisimana kuti tiye ndiwale zakale tiye ndipite chitsogolo kuti ndiwale zolakwika zakale malamulo satero. Ndiye chifukwa tinayamba ndi boma lija linachoka panopa tinauza Malawi kuti zitipasani za Mutose Alliance government. Ndiye talandirapo zinthu zakunokuma zakumera zoti zikuza kupangika chisawawa chosiyana kumera komanso ku energy sector za mining tinalandirapo kuchitika zotani kumene kumwina ngati zimene nkhani yomwe ya allegations za corruption mbuyo mo ndithu mining zinatuluka panopa ndithu zatuluka ndithu za mafuta kunokuma kumera pali kukangana anthu tikuziwa kuti zimene akukanganira nazo sikuti akangana chani akukangana kuti apase contract ndi ndani. Ndiye kuti akapereka kuti apindulepo zimene zimachitika sikuti ni nkhani yake ndiyo ndi imeneyo ndithu kuti makampani anga awawa mwapasi ma contract mwapasi ma contract chifukwa anthu amakhali makampani awo azinzawo yes mwapasa ndi kuti mulandira commission nkhani zake zimenezo sikuti ndi chani ndiye tunena kuti nkhani zimene zinapita kale ku ACB tikudikira so ACB ndithu azifufuse cholinga ndi chakuti anthu mukamapasa ma contract apaseni ma contract on merit kuti so apange deliver on merit and that's it. De mukalemba kalata imene mufuna kualembera president iwa mukhulupirira kuti a president amene wakuthandizani nkhani sikuti tikulemba kalata kupita pa nkhani ndokuti talembera kalata kuti kumayi nawo chabwino nkhani imene yafika apa so lembera na makalata
nkhani ndiyo kuti tipange ingenji on one on one. Chiyembekezo chanu chotani? Chiyembekezo chakuti president akama ngati saamva akazaona ndithu Amalawi akupanga zinthu mwina zosiyana ndi their expectation azaziwe kuti at least napasa nthawi ndiye akanika okha. Potengera kuti inu ndi mbali imodzi imene anthu amaona ngati kuti mudathandizira kuti pabwere kusintha kumene kulipo panowa, potengera mademo amene anachitika nthawi imene jayi mpaka na boma ndi kusintha, kodi zimene zakhala ngati choopsezera boma kuti boma liziti likakuona nini liziti ish awadatithandiza zulo lero kupanga zimene akuchitazi ati aziti kangati kuti mwachita hold inoyo kuti mutha kumachita drive chifukwa choti you help them kukhala pamene alipo, and then you can also help them to get out. Nkhani sikuti tinathandiza wina aliyense, nkhani sikuti Amalawi anathandiza wina aliyense kulowa mboma kapena kuchosedwa mboma. Nkhani ndiyakuti kodi zinthu zikuyenda bwino kapena sizikuyenda bwino. Actually iwo mwina ayenera ndithu kumva chifukwa chakuti ngati mwina anthu amene anapanga support akuna kuti wait a moment zinthu sizikuyenda bwino, mwina akhoza kumva pamene popo chifukwa chakuti munthu amene angakuze chilungamo ndi amene ali kunja, chifukwa amaona zimene ndithu zinthu zikuyendera. Amene akudya nawo sangaone mwina ali busy ndi kudya, akhoza kumangotsutsa china chilichonse, komano amene ndithu ali ndi ubwino oti auze president kuwafunira zabwino kuti president mutachita bwino pa nkhani yakuti anthu akukondani, ameneyo ndithu ayenera kutero chifukwa chakuti akuwafunira ndithu president zabwino. Akachita bwino Amalawi akonda, chifukwa chake tikunena pano kuti Amalawi umweyo aonera kuti chakuti chikulakwika, ndiye chifukwa chake ifeyo ndithu tikulankhula ntchito athu ngati ifeyo amabungwe ndiwauza president ngakhala zinthu zikuyenda bwino tiyamikira, ngati sizikuyenda bwino ndithu tiyamikira. Ntchito athu ifeyo ngati civil society sititenga mbali, timakhala kwa Amalawi, ndiye tikamalankhula sikunena kuti tinayika munthu mboma kapena hayi, komano timalankhula nthawi imeneyi chifukwa kuti panalibe chilungamo, chifukwa chake pano paso tikunena kuti zinthu ndithu sizikuyenda bwino pakuti zikayenda bwino ndithu ife tiyamika president. Mudapasa 50% imene machita assessment yanu atonse government zimene anthu ena sadagwirizane nanu akuona ngati kuti you were too generous, potengera kuti zimene mwanena apapazi kuti chidodo too much, zinthu zokuti ndi za obvious anthu amadabwa kuti chidodochi chikupanga bwanji, kuchita clean anthu kuti sakuyenera kukhala mu system umetaneneramo kuti mwina ndi anthu kuti amasokoneza zinthu, ndi anthu kuti alibe zowayenereza kukhala zimene zilipompo. Kodi mukhutisidwa ndi 50% wanu uja going forward kapena adi muti mukaona mumazaona kuti kapena 50 ija ndimene napanga kuti I think we are okay because 50 ndi pakatikati kuti sakulephera komanso kuti sakuchita bwino kwambiri. Zoona kuti nthawi imene ndithu amaonetsa kuti akufuna apange zinthu, the intention was there, komanso pa 6 months imene napanga assess panali zinthu zina zimene ndithu anapanga lay the foundation kuti apanga zakuti kumano panopa kuti apange assess. I don't think akhuza kupeza 50%, chifukwa chakuti angochulutsa kulankhula komano kuti achite zinthu mwachangu komanso kuchita chinthucho zikukanika. Ndiyenenere pano kuti chifukwa chake ndithu ndikulankhula panopa kuti apange assess panopa mkhoza kupeza kuti akhoza kupeza ndithu grade ina yake kuti ndiyotsika kwambiri, chifukwa kuti zinthu panopa ndithu sizikuyenda. Tiyesezere kuti president iwo akuvomerani mwapita mene mupempheramo kuti mufuna mwalembere kalata abwera, mufuna kuti mukumane nawo okha kapenanso pali anthu ena amene mukhoza kufuna kuti akakhale nawo mbali ya president kuti akamvesere kuti mukaziwe kuti message yanuyo is delivered, kapena you just want mukangosiya mfundo zanu kapena madandaulo a Malawi amene mukuti akudandaulawo just to the president. Tifuna tikumane nawo okha basi. Amene kuti tukatchula mayina kuti akulakwisa mboma lanu ndi wakuti mwaone nesirufuna kuti wina akanenga kuti kunena mabodza sirupira ku mabodza, tukanena ndithu zinthu zimene Amalawi akuziona kuti zikulakwika. Ndiye tikauza president will be responsibility yawo imene amagwirira ntchito
ngatafuna zawuze anthu ena akauza koma ifeyo tifuna kumana ndi president ndiye tifuna kumana woka atakhala kuti amvesera program imeneyi ndafuna kuzemba chipolopolo, he wants to dodge a bullet before musanakumane nawo, apange chani chimene amalawa kufuna kuti chitike nsanga kuti ino muone kuti I think ndokuti ngakhale kuzera njira zina akumamva osati kwangokumana nawo one on one, chifukwa njira zina ndi zimenezi ngati platform imene tili panoyi kulankhula zimene mukunena kuti amalawa kudandaula. Nkhani ndiya kwaitana ma controlling officers amene ni ndondomeko akupanga control ndondomeko zosiyana kaza maloni mwitanene amene akupanga control maloni kuti nkhani izi zili pali ngatakukanika fire akuti tu kumango chosa anthu tiluza ndalama zambiri sino nomweso amene mutazabwera ndi ndalama zake ngati munthu sakugwira ntchito fine terminate the contract ngani koyamba kuchosera ntchito. Do we have a soft president Trapezi kuti ngwandekha kuti mwina mwake ziganizo zina zikulu za mphamvu zoti kufuna kupanga osalabada atipo kuphanyanisana na nkhope zovuta? Nkhani ndiyo kuti ngati president ndithu ayenera makhala kuti lirukuke akhale aggressive pa nkhani zina ndi zina, chifukwa tikamanyengerera anthu dziko ndithu silirukuka. Pali ma decision ena ndithu ndofunika kuti kuphanyani osayang'ana nkhope, kaya ndi amene anthu analemba amene agwira nawo ntchito ngati munthu sakugwira ntchito choseni ali ndi anyani ofunika kuti aphedwe kutonse kwete alipo ena amene sakupanga perform achotse nangasi tinalowa nthawi ija ndiye mwina anthu tinalembana ndiye ngati pali anthu ena amene sakugwira bwino ntchito achotse chifukwa yake amene utazipanga assess ndiye chifukwa yake Malawi amene amadigiriraso nthawi imene chakuti tione kuti president apanga bwanji rate ma ministers awo amene akugwira ntchito komanso ma controlling officers osiyana kuti akugwira bwanji ntchito. Ndiye nkhani ndiyo kuti president ayenera ndithu aone bwinobwino mosatengera mbali kuti ngati munthu akugwira ntchito bwinobwino apitilize ngati akulephera panga terminate contract lembani anthu amene akhoza ndithu ulumika Malawi moyenera. Chifukwa ndithu Amalawi ambiri akudandaula akudziwa kuti mwauza Malawi even program amene akumbera panopa akudziwa kuti amene kuti mwauze kuti mwauze talembani anthu amene mukaona kuti wakanika boma alemba maina awadziwa. Tupita kumapeto a program yathu Bambo Trapezi, Amalawi ambiri akhala ukokwako ndikufuna mwayankhule inuyo monga anthu amene amakudalirani kuti manyamula mavuto awo mukwamva ndipo mumpanga zotheka kuti zimene akudandaula Malawi zimukazifikise komanso nkukatengera mayankho chifukwa kangofikisa sipothera nkhani Amalawi tawa Trapezi mukwauza zotani komanso kumene kokoso kuli atsogoleri awo amene adawasankha amene afuna sothenga wafike so osalimba limeneyo kamera yanu yo Trapezi. Zona ndithu ndineleba kuti ngati Malawi tisatope ndi kuloza zinthu zosiyana zimene sizikuyenda bwino. Ndi udindo wathu ngati nzika kuti tizinena pa izo zimene zikulakwika ngakhalenso anzathu mzipani ngati zinthu zikulakwika mchipani tiyeni ndithu tilankhule. Kali kotsutsa boma kali boma mmene tiyeni ndithu tikambe tisangokhala phe chifukwa ngati sitikamba palibe uyo amene anganene angatilankhulire. Ndiye ndinene pano kuti ifeyo ngati HRDC ifeyo ndithu tili side ya Malawi. Nkhani zonse zimene zakhala zochitika for the past 7 months ifeyo ndithu takhala tikumva chifukwa pano ndikulankhula kuti nkhani zimenezi ndithu enafe tizitengera kwa president kuti tikakumane nawo tikauze ndithu kuti pansipa ndithu Amalawi akudandaula zinthu zakuti ngati simupanga zakuti ndithu muona Amalawi amwe amene anakulemba ntchito mwina akulankhula njira zosiyana. Ndiye ndikusimikizireni kuti ifeyo ngati nzika ndithu tipitirira ndithu kulankhula kwa anzathu amene mwini maudindo osiyana tiyeni ndithu tigwire ntchito mo imirira Malawi. Pali ntchito ndithu zosiyana zimene sizikuyenda zangoima tiyeni ndithu ntchito zimenezo zithamange cholinga nchakuti munthu osauka komanso Malawi osiyana amene afuna ndithu aone kusintha
atero ndithu aoneke kusinthako koma ngati silitero ife ndithu ngati amalawi kutsogoloko ndithu tiyamba kutchula napo mayina tena kuti uyo achoke mademo omwe apitira anthu maofesi ndithu akubwera kutsogoloko nditero kulankhula kwake. Tathokoza Bambo Gift Trapezi. Zikomo kwambiri. Amenewo ndi Bambo Gift Trapezi amene ndi wapampando wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC kutitsirizira programu yathu ya Times Exclusive pano pa Times Television TTV komanso pa Times Radio komanso pa Times 360 Malawi pa Facebook page. Dzina langa ndine Wanderer Msisia. Kufikira Sabata ya mawa pamene tizabwerenso ndi programu ina ya Times Exclusive ndikuti pitirirani kuonera ma programu otsatira komanso goodbye.